à Plus sur commande. Et là, on parlait d'un spectacle, très intéressant spectacle Line One. Et je m'entretiens avec un des artistes qui fait partie de ce spectacle, Hugo. Thank you so much for being with us today. Thank you very much. Okay, so Line One, tell me a little bit, because I saw the videos on the website today. It seems like dancing, circus, pretty much everything. Well, yeah, Line One is the most original mix of artists, music and dance that there is around at the moment. It comprises of 22 artists who, some of them are homegrown, like we have Omega Don, we have Wesley Lucin, who has worked with Gage and Cornet, and Wycliffe Jean. We have Patrice Chakbuku, who is aerialist, actually acrobatic bassist. We have Melissa Levenier, who's in Belle et Bombe, and we have just. It's on fire. The show's on fire. C'est on fire. Alors, plusieurs artistes qui viennent d'un peu partout, mais beaucoup d'artistes d'ici au Québec. Donc, des percussions, de la danse, vraiment un show en feu, comme Hugo nous l'a dit. So, you said you worked with Cirque du Soleil. I've worked with Cirque du Soleil for 3 years in Las Vegas, and I decided to come over here and help Debbie with this project that she has here. Debbie Brown, by the way, is she's responsible for 10 Cirque du Soleil shows. She is also won an Emmy in the 2004 Academy Awards for Cirque du Soleil. She's worked with Madonna. She's worked with so many numerous people. Wycliffe Jean, everybody. It's her that's bringing the fire to this show in order to fuel it for the people in Montreal, and also for a tour that we're supposed to do. Also, the production is spearheaded by Ruben Fogel and Luc Laperriere, and we're coming together as a team to bring our shower show. It's like being in the shower. It's the power in the shower. That's what Line One is about. Wow, so excellent. Is this the first time that you work with Debbie? No, you worked with her. I worked with Debbie before. How was it working with Debbie's very good. She's very inspiring. She has a smorgasbord of ideas. She's always she's very, very aware. She sees a second level. What most people, I feel, will not see. Debbie sees it. She picks up on it and she turns it into a show. And that is the show that we have here with Line One. She's a very amazing person. Excellent. Alors, on parle de Debbie Brown, qui est une chorégraphe qui a travaillé avec le Cirque du Soleil. Elle a supervisé les chorégraphies de plus de 10 spectacles du Cirque du Soleil. Également gagné un Emmy Awards pour... en fait, elle était directrice pour un numéro qui avait lieu pour les Academy Awards en 2004. Donc, quand même, plusieurs prix comme ça. Il dit, moi, j'ai travaillé avec elle. Elle a travaillé avec des artistes internationaux comme Madonna. Donc, il dit, je suis très content de travailler avec elle. J'ai déjà travaillé avec elle sur le Cirque du Soleil. Et c'est quelqu'un de très inspirant. On veut faire un spectacle qui ressemble au sentiment qu'on est quand on est dans la douche. Donc, tout se passe. On peut chanter, on peut crier, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, vraiment, il a répété que le show était complètement en feu. Line One. So, you're actually performing tonight? Yes, we're performing tonight, as a matter of fact. Girls, yeah. We're performing tonight. We're going to be doing a show tonight, tomorrow, and the day after. We are the family. See, it's part of the family, and I'm late for dinner. But I'll be there later to join everybody, to join in our big meal, our Serengeti of Love, which we call it, when we get on stage. We also have, I have a special deal. I have a present for the students, because obviously they are the future and they need to learn. For all students here, on the balcony, we have $15 for all students on the balcony, and that's my present to the students, because I want them to come along, see the show, feel, eat, enjoy. Excellent. Alors, prix spécial pour les étudiants. On se dit les étudiants seront le futur. Donc, notre cadeau pour les étudiants, c'est un prix spécial pour eux, pour le spectacle ce soir, demain et la journée d'après. Donc, 3 soirs, c'est en supplémentaire. C'est vraiment, ça réunit toutes sortes de formes d'art. Donc, il vous invite fortement à y aller. C'est au Théâtre Corona pour les 2 prochains jours et ce soir. Donc, il dit, je suis un petit peu en retard. C'est comme une espèce de dîner de famille et je suis arrivé un peu en retard, mais je vais être là juste pour être avec nous aujourd'hui. C'est permis d'être un petit peu en retard à ce dîner de famille. Thank you so much for being with us today. We're gonna let you go back to your family and yes. actually have a great show tonight. Nous, on va aller voir en clip une demande spéciale. Voici la très fergalicieuse Fergie.